Agora aqui em As Dusk Falls. Bora lá ver o que é que vai acontecer. Whoa, easy. Roosevelt, what's got into you? Don't speak. Don't make a sound. My God. Zoe, Hi, Jay. I wasn't even sure you got the letters. 1 a month, ever since March. You know you're still wanted by the FBI, right? How'd you even find me? The post office. I had your P.O. box number, and they helped me with the rest. People are nice here. Yeah, they are. You look so different. I knew you'd grown up, but in my mind, you're still that scared little kid. Você também mudou, sei lá. Pelo menos ele tem barba agora. More than I expected. Well, 14 years outside will do that to you. Hey, come sit down. I got a chair on the patio. And I promise, you won't need that pepper spray. Bem jogado. Jay mais Vanessa. Nice view. I used to think so. I've seen it a lot. It's so strange that you're here. Thought about you and your family so much over the years. So you said. In your letters. I tried not to think about yours. But I never had much luck at that. Oh, Is that girl still here? The one you ran away with? no. No, she's gone. É sério? A lot of questions. About your life and... Go for it. I don't have anywhere to be. A sua família, cadê a Vanessa? Eu vou perguntar então a Vanessa, mano. Todo aquele trabalho para Her nada. name was Vanessa, right? Can I ask what happened? We spent 6 years together. Me and her. Slept outside when it was warm. Used to read books to each other by the fire. But in the end, I guess she missed normal life. I think she's in California now. I'm just grateful for the time we had. Coitado. Coitado do Jay. Como sobreviveu à queda? You know, the world thought you were dead after you jumped off that cliff. We almost were. I blacked out when I hit the water. Vanessa pulled me to shore. Spent weeks on foot after that. Had some lucky breaks with the weather, but we only made it because we had each other. Já foi reconhecido? In all these years, you've never been recognized? I had some close calls in town, but you don't really know. You just feel people looking. So now I don't go far. Library, the market. That's about it. Sua família? Do you ever hear from your family? No. Tyler's on death row in Arizona. Ma pled guilty and got off easier. My pa and I sent letters a few times, but he said it was too dangerous for me. So that stopped too. And that's it. It's just me now.
Cicatriz nova? I don't remember you having a scar before. Oh, used to explore a lot in the early days. One time I came across a bear that I thought was hurt. Turns out she'd just had cubs. Lesson learned. So, why'd you come here, Zoe? You said you wanted to talk. I said I wanted you to write. But you came in person. Why? I keep seeing your face. In my dreams, out on the streets. And? And I knew if I didn't come look you in the eye... That you couldn't move on. If you want to talk about it, I might understand better than most. And I'm good at listening. Estou sofrendo, já, claramente. That night, when you took me upstairs and the power went out. Do you remember? Of course. I was just as scared as you. You said, don't make a sound. And it's like I've been holding my breath ever since. When all I really want to do is scream and scream and never stop. I was just trying to get you quiet. The cops were breaking in. I didn't want you to get hurt. I know. I didn't say it made sense. Know what the two of us have in common? We both got dealt a shitty hand and spent the rest of our lives trying not to fold. You and me, we're a lot alike. Não somos nada parecidos, talvez sim. Talvez sim. Maybe in some ways. O Jay é um tipo. É uma boa pessoa. Ok? E simplesmente foi apanhado no meio daquela família de estúpidos. Enfim. Why'd you start writing me? I told you. There's a lot I never got to talk about. I know. But why me? You said you see my face at night. Sometimes I see yours too. All these years later. You'd think I'd be able to move on, but I never have. You must hate me. After everything my family did to you. Eu não te odeio, já. Eu não te odeio. A família dele é que fez o mal, não foi ele. Vou dizer, Jay, não I te won't odeio. lie. Seeing you isn't easy. You were part of my dad's death. I've been afraid of this moment for a very long time. But you also looked out for me that night. I can't pretend I don't remember that too. How can you be so forgiving? Você é gentil. Você é gentil, já. Mesmo a I'm a sério. hard person to feel angry at, Jay. Maybe in my nightmares. But in real life, you're just a guy. Who did some terrible things. Jay. Are you okay? I mean, are you really okay? I always told myself I got dragged into it. That my family was just pushing me around. But what if I'm wrong? What if it's who I am? Do you think I'm bad? Am I broken? Não é verdade. Não, ele não é. Eu acho que não. You Pelo gave menos a do que eu scared vi. little girl her stuffed owl back. Yeah. Largou, soltou-a no meio do mato para ela fugir. Would have done that. You remember that? Of course. You shouldn't have been there. You were just a kid. So were you. Yeah. I should get back down to the bus stop. Wait. I was gonna make dinner soon. Do you want some? Jay, I don't know. It's rabbit. And it's beautiful here at sunset. Rabbit, huh? Ah, Yeah, podes crer, So good, Guia, também. praised. Show me Realmente how pensava if que you eles, like. eles eram dois, sei lá,
rejeitados da sociedade e acho que se iam dar bem juntos, mas aparentemente não resultou. Se calhar 6 anos sozinhos, The thing pelo about tempo que eles estiveram shadows is juntos, you can't escape them. se calhar foi demais para ela. You Para os just dois learn to até, keep them behind you talvez. and look toward the light. Eles tinham de estar isolados da sociedade, não é? Breaking bread. Partindo o pão. While others have their time on Earth cut short. Why do some of us find ways to endure? Olha este otário. Este é que era otário, meu. Esta. O irmão. O dele, acho que era dele, o irmão. O outro irmão dele. While Irmão, others just wither entre and aspas, porque ele era die. adotado. Enfim. I don't know the answers. But I know I'm done running from shadows. Nobody's chasing me. Nobody ever was. Bendito. Agora parece que ela vai poder seguir com a vida dela. Hey, Zoe. It's Grandpa. I was thinking about our conversation the other day about facing up to things, and there's something I've never told anyone. That day in Two Rock, when I suggested we take the scenic route, there was a reason. I'd been there before, you see. Everything that came afterward, the Desert Dream, all of it, I think it was all my fault. Please, Como assim? you don't have to do this. Just calm down and make this easy on yourself, okay? Tell him he can have it. It's all in too rough. Afinal estava mesmo alguém a persegui-los. Um pouco da expansão. Livro da expansão. Terminou? O fim da estrada? Completa os caminhos, os capítulos 4 a 6 de As Dusk Falls. Terminou? Parece, pelo menos como o jogo terminou, que vai haver uma sequência, não é? Talvez para descobrir realmente o que é que aconteceu com... O que é que o avô dela fez. Isto está para pular, dá. Ok. Valor. Honra. Valoriza a integridade e buscar fazer o certo. Busca laços genuínos com os outros. Tomou decisões sem hesitar. Ok. Yeah. Tivemos um fim possível de 3. Como vocês podem ver, há muitas escolhas possíveis neste jogo. Aproximar. Afastar. E não há muito mais. Já acabou o jogo? Já. Aparentemente já. Aparentemente o jogo terminou. Nova história, carregar outro jogo, explorar a história. Deixa-me lá ver o que é que parece aqui em explorar a história. Capítulo 1 a 3, 4 a 6, exatamente. Colisão, expansão. Acredito que eles vão lançar talvez um segundo jogo e deixaram aquele cliffhanger, aquele, digamos que, suspense no ar para um possível segundo jogo, calculo eu. Um segundo capítulo ou uma coisa do género. Queriam um jogo solo ou multijogador. Enfim, terminamos então o jogo. No geral acho que correu bem, só fiquei mesmo descontente comigo próprio, com a situação do Vince, deixámos o Vince morrer, porque senão toda a gente ia sobreviver, à exceção do Dale, claro que o Dale aparentemente tinha de morrer, não sei se assim o seria ou não. Mas, enfim,
Gostei muito do jogo, a sério. A única crítica que eu tenho a fazer a este jogo é que tem muito pouca gameplay, ou quase nenhuma, ok? Temos ali uma infinidade de Quick Time Events em que temos de clicar rapidamente, ou desviar rapidamente uma coisa, ou deixar o botão, apertar o botão, enfim. Mas temos pouca exploração, por exemplo. Os únicos momentos em que temos um pouco mais de exploração é mesmo só, por exemplo, nós vermos a gaveta, vermos o quadro, mas isso são raros momentos, aparece talvez 5, 6 vezes durante o jogo todo. Acho que ficou muita coisa sem mostrar. Por exemplo, como o Jay e a Vanessa sobreviveram durante aqueles 6 anos. Sim, possivelmente, talvez mais tarde veremos algo mais, sei lá, num segundo jogo ou numa expansão, uma DLC, talvez. Não sei, mas a maneira como o jogo terminou claramente deu a entender que eles pretendem fazer um segundo jogo. Pelo menos. E se isso por acaso acontecer, obviamente estamos aqui para o jogar. Enfim, mais uma vez, critico isso, essa parte, essa situação do gameplay, mas a história é extremamente complexa, muito bem contada e sinceramente adorei. Podiam ter terminado talvez de uma maneira um pouquinho diferente, pá, sim, mas a maneira como terminou também era a dar a entender que a história iria continuar, a história destes personagens iria continuar, iria haver, como eu já disse, talvez um segundo jogo. Mas enfim, no geral, gostei muito da experiência. Acho que é um dos melhores jogos de narrativa que eu joguei. Muito, um dos melhores mesmo. Para mim, está lá mesmo lado a lado com, por exemplo, a primeira temporada do The Walking Dead. Para mim, foi a melhor temporada. O resto das temporadas foram ok, mas não foram tão boas quanto, por exemplo, a primeira. E também gostei, por exemplo, muito do Detroit Become Human. Enfim, há muitos jogos de narrativa que eu sinceramente gostei muito de jogar. Este foi um deles. Este jogo surpreendeu-me bastante pela positiva. Só a única crítica que eu tenho a fazer, mais uma vez, é a tal situação de, na minha opinião, existir pouco gameplay. Acho que podia haver um pouquinho mais de gameplay. Sei lá, nós podermos talvez mover os personagens pelo cenário. Isso infelizmente não aconteceu, mas no geral gostei muito do jogo. Muito obrigado ao pessoal que acompanhou em live esta história comigo, ao pessoal que mais tarde também irá ver, por exemplo, este final e acompanhou a série lá no canal principal em formato de vídeo. Muito obrigado também por terem assistido, espero que tenham gostado. Gui, o resto do pessoal que está aí em live, muito obrigado pela vossa presença aqui hoje. Amanhã há mais uma livezinha. Vou terminar por aqui porque terminamos o jogo. Eu estava à espera de, sei lá, fazer uma live um pouquinho maior, mas o jogo terminou. Portanto, não vejo sentido continuarmos com a live. Amanhã fazemos então uma nova live, desta vez de Sinking City, que é o jogo que andamos a jogar novo. Enfim, amigos, muito obrigado. Gui, fica bem, mano. O resto do pessoal está aí em live. Tudo bom para vocês. O pessoal que mais uma vez irá ver esta live, desculpem, em formato de vídeo. Muito obrigado pela vossa presença aqui, por terem assistido. Espero que tenham gostado. Fiquem bem e até à próxima.